In this video, we are going to discuss about GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory, exercise number 10a, to write a Python program to demonstrate the divide by zero error using exception handling. Now we are going to see the syllabus for Regulation 2021. It is the syllabus and we are going to see the 10th exercise. Before entering into the topic, first let's see what is an exception handling. Exception handling ensures that the flow of program does not break down when an exception occurs. In Python, exceptions can be handled using try statement. The critical operation which can raise an exception is placed inside try class. The code that handles the exception is written in except class. It can choose what operations to perform once have caught the exception. Exceptions are raised when program is syntactically correct but code resulted in an error. This error does not stop execution of program. However, it changes normal flow of the program. Now we are going to see for divide by zero error. Divide by zero error, it's not possible to divide by zero. If try to do this, zero division error is raised and script is interrupted. It is more straightforward to ensure that divisor is not zero rather than catch zero division error. Now we are going to see the lab manual. This is a lab manual for exercise number 10a. Implementing real-time or technical applications for divide by zero error using exception handling. It is the aim and this is the algorithm, this is the program and this is the output. Now we are going to execute this program. So run பண்றதுக்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா Python, portable Python 3.2.5.1 version. அதுல py script portable ஓபன் பண்றேன். டிஃபால்ட்டா சில கோடிங்ஸ் இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்மளோட கோடிங் டைப் பண்ணிட்டு இதுல கிரீன் கலர் பட்டன் இருக்கும் இத கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் பிளஸ் F9 அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம கேக்குது இப்போ இன்புட்ல என்டர் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது ஸோ எக்ஸெப்ஷனாலே ட்ரை அப்படிங்கறத யூஸ் பண்றோம் ஸோ என்டர் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் நம்மளுக்கு என்ன நம்பர் பிடிக்குதோ அந்த நம்பர் நம்ம கொடுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் இட் அஸ் 5. Next, it is asking me to enter the second number. Second number, I am entering it as 0. So, output I am getting it as division by 0 because result la enna kudukrana first number divided by second number. So, 5 divided by 0 நமக்கு என்ன output வரும் அப்படின்னா it is 0 division error. So, that is division by 0 அப்படிங்கிற output நமக்கு வருது. So, இதே output தான் நமக்கு lab manualலையும் வந்திருக்கு. So, இதே program Python install பண்ண இல்லாதவங்க ஆன்லைன் கம்பைலர்லயும் ரன் பண்ணலாம் ஸோ அது என்ன கம்பைலர் அப்படின்னா onlinegdp.com இதுல கோடிங் டைப் பண்ணிட்டு லாங்குவேஜஸ்ல போய் Python 3 சூஸ் பண்ணிட்டு இதுல ரன் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா F9 அப்படிங்கறத பிரஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கேக்குது enter first number அப்படின்னு சொல்லி சேம் அதே மாதிரி நான் 5 அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் enter second number கேக்குது so I'm giving it as 0. I am getting the output as division by 0. இதுல என்ன நம்பர் கொடுத்திருக்கோங்கிறது கூட நமக்கு இதிலே ஆன்லைன்ல பார்க்கும்போது தெரியுது enter first number second number output I am getting it as division by 0. இதே அவுட்புட் தான் எனக்கு பைத்தான்ல ரன் பண்ணும்போதும் division by 0 and same output தான் lab manualல எனக்கு division by 0 அப்படிங்கிற output எனக்கு இருக்கு Finally, we have executed GE3171 Problem Solving and Python Programming Laboratory 10th A exercise, that is how to demonstrate the divide by zero error using exception handling. I hope you have understood. Thank you.